Basket Zone TV kanalının The Zone programından herkese iyi akşamlar. Şu anda canlı yayında benimle berabersiniz. Az sonra yayınımıza Maria Gültekin konuk olarak katılacak. Kendisi Antalya 07 basketbolun oyuncusu şu anda, daha doğrusu bu sezon ve aynı zamanda İsveç milli kadın basketbol takımında da oynuyor. Şimdi Maria Gültekin bugün konuğumuz, dediğim gibi kendisiyle güzel bir program gerçekleştireceğiz. Kendim soruları bizzat kendisine yönelteceğim ve kendisi de cevaplayacak. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank you. By the way, you're so beautiful tonight. Thank you, thank you. No, about your show, I think it's great that you're starting it up. Thank you. So continue doing you. How did you start to the basketball? Can you tell me? I started when I was 9 years old. Actually, my older sisters, they played basketball. And I looked up to them so much. And when they went to training, I used to go with them. And I started from there. I saw them practice and I was like, I want to play as well. So I started there. 9 yaşında başlamış. Kardeşlerinin, daha doğrusu kız kardeşleri de basketbol oynuyormuş. Onlarla beraber hep antrenman yapmak, onların antrenmanlarına gitmek istiyormuş Maria. I know your sister Roshan playing basketball like you in Istanbul University, right? Yeah. You got one-on-one match with her? This question is funny. Many years ago, we didn't play lately. So we have to play this one-on-one game because it's been a few years, and she's telling everybody she can beat me. So I believe she can, though. She's good now. She grew up. Şimdi kendisine kardeşiyle beraber hiç birebir oynadığını oynuyor musunuz diye sordum ve birebir oynuyoruz. Beni eskiden hep yendiğini söylerdi ama şimdi yenebiliyor çünkü büyüdü dedi. Güzel bir cevap oldu. What did your parents say when you become a basketball player? I mean, it took a few years for them to understand that this is serious and it's a job, you know. Like when I was a child growing up, I mean, they were positive about it. They thought it was just a hobby, but I just kept going. And I think they understood it was serious when I moved from home when I was about 15 years old. And so, I played a few places and then I came to Turkey and that's when they realized, like, this is my job. And now they're okay with it because I'm doing good on my own. Ebeveynlerin bu konuda ne söylüyordu dedim. Basketbolcu olman konusunda onlar sana ne söylüyordu ve onlar için ciddi bir iş olduğunu anlamak biraz uzun sürdü dedi, süre aldı dedi. Ve birkaç sezon oynadıktan sonra Türkiye'ye geri geldim ve bunu ciddi bir iş olarak algılamaya yavaş yavaş başladılar dedi. You're in first league right now, but the last season, you're in the Super League. Yeah. What do you think about this league? What's the difficulty of the league for you? Second league. I think it's more rough. It's more rough kind of basketball. It's not as clean as in Super League. I think in our league, people play more aggressive a little bit. You know, I would say that's the only thing I can point out. Daha farklı görmüyorum dedi ve yani Süper Lig kadar daha etkin bir lig değil fakat daha farklı görmüyorum, bu kadar dedi. So you think there's no difference between Super League and Second League? The differences, yeah. I mean the level of basketball is of course different because it's a higher level basketball players in First League. It's more foreigners. It's better basketball in Super League. The spacing on the court is much better, which makes it easier to play. Actually, it may sound
weird that it's easier to play in Super League than Second League, but actually it is. Coming to Second League, you have to be tough. I think the referees don't blow as many fouls. People play aggressive and messy, so you have to be ready for that. Yeah, and then people, of course, bigger in Super League, you know, under the basket and in the pick and roll situations, people are bigger. In Second League, they are not as big, but I think they're tougher in Second League. So I would say that's the difference. Süper Lig kadar daha farklı bir basketbol seviyesi var. Basketbol seviyesi çok daha farklı. Alan paylaşımı özellikle çok daha önemli bir konu Süper Lig'de. Ve insanlar çok karışık ve agresif olabiliyorlar dedi bu ligde. Yeah. Do you have a women NBA target and NBA and EuroLeague so much differences between? What's the differences between women NBA and European women? I think WNBA is more athletic. It's very athletic. I think it may be faster, you know. Mm-hmm. I think in Europe it's more systematic. It's more team basketball. I mean, in WNBA you have so many like individually good players. They can just go one-on-one basically when they want, you know. But in Europe you have to play more together to be, you know, successful. Of course in the WNBA too, but more in Europe. Yeah. Kadın NBA ve kadınlar Avrupa basketbolu hakkındaki farklar ve senin tercihin hangisi diye sordum. Ve kendisi kadın NBA tabii ki çok daha atletik ve çok daha hızlı oynanan bir lig dedi. Ama Avrupa basketbolu da artık seviyede değil kesinlikle dedi. Kesinlikle Avrupa basketbolu da çok güzel, çok iyi seviyede oynanan bir lig dedi. Ve erkekler basketbolu hakkında bir soru sorduğumda da EuroLeague izlemeye bayıldığını, arada sırada da NBA izlediğini, tabii ki izlediğini izlerken zevk aldığını ama sadece özetleri izlediğini söyledi Maria. Yeah. What's the difference between Swedish basketball and Turkish basketball? I played there 7 years ago, so and I think even the basketball was better there. I mean, 8 years ago. But the biggest difference I noticed between Swedish basketball and Turkish basketball, it was, of course, the level of, like, it's a little bit faster here, I think. And it's a little bit more spontaneous kind of basketball. People do what they want on the court a little bit. It's more aggressive. You know, in Sweden, it's a lot of systems, run like this, execute the play. So I came from that to Turkey, and it was a big transition for me. It was different, but I like it here. I like the basketball here. I mean, I like systematic basketball, but I also like to be free. So I have no problems with it. Burada daha hızlı oynanıyor, daha spontane gelişiyor her şey dedi. Tabii ki insanlar ve oyuncular daha agresif oynuyor dedi. İsveç'te basketbolun her konusunda, yani nereye koşacağına dair bile bir sistem olduğunu, her şeyin sisteme bağlı olduğunu söyledi İsveç'te. What's the most difficult thing? What's the most difficult moment of your career? I would say a lot of people don't know this, so you're gonna know right now. I had problems. I had a problem with my foot for many years, but nobody actually knew it because I kept playing through the pain, you know. And then I had one surgery. It didn't quite help. And last year, when I played for Kayseri, I had so much pain, but still people didn't really understand my pain. And I said to myself, if I don't fix this, I'm going to quit playing basketball, you know, because that's how painful it was. So I think that was the most difficult time of my career because I had to deal with this pain every day and also play and practice every day. But luckily I found a great doctor that fixed my problem and I'm great today. So
So you feeling good right now? Yeah, I'm great. Oh. I'm 100%. That's nice. That's nice to hear. Çoğu insan bu problemi bilmez. Sen bu problemi bilen kişi değil insanlardansın. Şimdi anlattıktan sonra dedi. Ayağında bir problem varmış. Ayağında bir problem var. Ve bunu geçen sene Kayseri'de oynarken de hissediyordum. Antrenmanlarda gerçekten çok acı çekiyordum. Eğer daha fazla devam etseydi kendime bunu çözmem gerek. Eğer çözemezsem oynamayı bırakabilirim diyordum diye konuştu Maria. Yeah. What's the most proudful moment of your career? I don't have, to be honest, I don't have a moment that I'm like really, really proud of. I'm mostly like Why? proud of my. Yes, I'm honest. It's a weird thing for me, but I'm never fully Yes. like proud. It's so weird. I'm happy, but I'm not a person that's super proud. I always want more, and I'm happy for a little bit, but then I want more. But like you mentioned, there's not one moment that sticks out. But I mean, I've been on teams that we brought up to Super League, so that's good. I have memories from the national team many years ago. I think we won the European Championship, but the B division, we turned the game around in the finals. So that was like a great feeling, and we won everything. Oh, so nice. And when I played in Sweden, it was in the finals for Swedish Championship. That was also a big moment. You know, I have small moments that I like, but nothing amazing. I feel like nothing amazing. Dürüst olmak gerekirse, daha doğrusu ben kariyerinin en gurur duyduğu anını sordum ve kendisi dürüst olmak gerekirse böyle bir an yok. Çok garip biliyorum ama böyle bir an yok dedi. Çünkü her zaman çok daha fazlasını isteyen bir oyuncuyum. Başarıya aç bir oyuncuyum dedi. Ve ama milli takımdaki kariyerin hakkında güzel şeyler söyledi. Milli takımda gurur duyduğum çokça an var dedi. 20 maç arka arkaya kazandıkları bir turnuva varmış. O konu hakkında çok gurur duyduğunu söyledi. What do you think about this season? It's been a great season, I think. A lot of ups and downs, for sure. I think we started off, the Turkish Cup went really good. Then we started the league. We didn't start too well, but we got it together. We worked hard. And second half of the season went really good. And we climbed up to 5th place. And we was ready to fight people in playoffs. And who knows, maybe win as well. I mean, that was always in my mind, to win everything, you know? Bu sezon hakkında ne düşündüğünü sordum Maria'ya ve kendisi çok iyi başlamadık sezona fakat bu kötü başlangıçtan sonra birbirimize çok güvendik, çok kenetlendik ve gerçekten harika basketbol oynamaya başladık. Çok inişli çıkışlı bir performansımız var dedi. Koronaya kadar da oynadığımız en iyi basketbol oynadık. Sezonun en iyi basketbol oynayan takımı koronaya kadar bizdik dedi Maria Gülteki. Alright, thank you. Thank you. See you. Bye bye. Keep in touch. See you. Good job. Thank you. Bye bye. Evet. Maria Gültekin'i bugün konuk aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Güzel, nazik sözleri için. Harika bir soru cevap söyleşisi oldu tekrardan. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum yayınımıza. Bir sonraki bölümde, The Zone'un bir sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Yine tanıdığınız, daha doğrusu basketbolla ilgilenen, basketbolu takip eden arkadaşların tanıyacağı bir kişiyle The Zone'un 4. programında beraber olacağız. Bu hafta sonu yakında zaten duyurusunu yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde, The Zone'un yeni bölümünde olmak üzere veya görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.